Next topic is derivation tree. Derivation tree or a parse tree is an ordered rooted tree that graphically represents the semantic information of a string derived from a context-free grammar. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഡെറിവേഷൻ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പാർസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാർസ് ട്രീ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഡെറിവേഷൻ ട്രീ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡേർഡ് റൂട്ടഡ് ട്രീ and that graphically represents the semantic information of a string derived from a context-free grammar. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്-ഫ്രീ ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പാർസ് ട്രീ. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. derives e plus e star e minus e bracket id. Okay, we have to derive a string minus id bracket minus bracket id plus id bracket. So എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഈ ഒരു ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പാർസ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇനെ മൈനസ് ഇ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് അഗെയിൻ ദിസ് ഇ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് with this rule bracket e bracket. So minus e is again replaced bracket e bracket. Now this e is again replaced with id plus id. So that is, I use this rule e plus e. So e plus e. Okay, next derivation e is replaced with an id, and in the last that this e is replaced with this id. So this is the final graphical representation or parse tree of a string minus bracket id plus id bracket. Okay, so this is a graphical representation. In a parse tree, the root vertex is always labeled by a start symbol. Root vertex എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the middle nodes ഒക്കെ വേർട്ടെക്സുകളാണ്. വേർട്ടെക്സ് ഓൾവേസ് ലാബൽഡ് വിത്ത് നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ്. The vertex is labeled with a non-terminal symbol. This is a non-terminal, this is a non-terminal, this is a non-terminal. Leaves, that is children. This is the leaf nodes, that is last nodes. Leaf nodes are always labeled with a terminal symbols or epsilon. Leaves are labeled by a terminal symbols or epsilon. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡെറിവേഷൻ ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡെറിവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ. ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെറിവേഷന് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇ ഡിറൈവ്സ് മൈനസ് ഇ, ദെൻ ഇ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇ ബ്രാക്കറ്റ്, ദെൻ അഗെയിൻ മൈനസ് ഇ പ്ലസ് ഇ. സോ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ ഇ. ദിസ് ഇ ഈസ് ഫസ്റ്റ്, സോ ദിസ് ഇ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഐ ഡി. Lastly minus id plus id. This is the leftmost derivation, and we have another derivation is rightmost derivation. So this is an example of rightmost derivation. Rightmost derivation means rightmost non-terminal is chosen. Okay, so this is a sample. E minus e, e minus e, e plus e, e plus id. Here rightmost non-terminal, this e is chosen, so this id is replaced, then this one. So this is the rightmost derivation. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആംബിഗ്വസ്? എ ഗ്രാമർ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ പാർസ് ട്രീ ഫോർ സം സെൻറ്റൻസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ആംബിഗ്വസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിന്, ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർസ് ട്രീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംബിഗ്വസ് ഗ്രാമർ. ഗ്രാമർ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ പാർസ് ട്രീ for a same sentence is said to be ambiguous.
or another definition is there. Ambiguous grammar is more that production more than one left and most derivation or more than one rightmost derivation for the same sentence. അതായത് ഒരു ആംബിഗസ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻസോ, അതായത് സെയിം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻസോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്സ് എൻ ഗ്രാമർ ഈസ് ആംബിഗ്വസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So these are the two leftmost derivation for this string id plus id star id. Okay. Here I use e plus c, then e is replaced with id, then e is replaced with e star e. Again this e is replaced with id, this e is replaced with id. So here is another definition. I just use e as e star e. This e is replaced with e plus c, this e is replaced with id, this e is replaced with id, this e is replaced with id. So this is the two leftmost derivations. Okay. So this grammar have two leftmost derivation. That is, this grammar is ambiguous. At the same time, we have two parse tree for this. This is also one parse tree. This is also another parse tree. So this grammar is ambiguous. Okay. Thank you.